Let me tell you about a mathematician whose name was Leonhard Euler. The Leonhard Euler was one of the greatest mathematicians that the world has ever produced. He was not only a mathematician, he was also a physicist, astronomer, logician, geographer, and engineer. He founded the studies of graph theory and topology. The graph theory and the topology হচ্ছে ম্যাথামেটিক্সের একটা পার্ট যেটা হায়ার ম্যাথামেটিক্সে পড়ানো হয়, and he made the influential discoveries in many other branches of mathematics such as analytical number theory, complex analysis, and infinitesimal calculus. He also introduced much of the modern mathematical terminology and notations, including the notation of mathematical function. He is known for his work in the mechanics and fluid dynamics, optics, astronomy, and music theory. These are the part of physics. The Euler has been called the universal genius, who was fully equipped with almost unlimited power of imaginations and intellectual gifts and extraordinary memory. He spent most of his life in St. Petersburg, Russia, and the rest of his life in Berlin, the capital of Prussia. আগেকার দিনে জার্মানি বলা হতো না, জার্মানিকেই প্রুশিয়া বলা হতো. আফটার আই থিঙ্ক ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য নেম চেঞ্জড ফ্রম প্রুশিয়া টু জার্মানি. তো অয়েলারকে দেওয়াই একটা কনস্ট্যান্ট আছে, যেই কনস্ট্যান্টটিকে বলা হয় হচ্ছে অয়েলার কনস্ট্যান্ট. সামটাইমস ইট ইজ কল দ্য অয়েলার ম্যাসকারনি কনস্ট্যান্ট. ম্যাসকারনি ইজ অ্যানাদার ম্যাথমেটিশিয়ান. এটাকে ডিনোট করা হয় হচ্ছে গামা দিয়ে. দিস ইজ গামা. এটা হচ্ছে গ্রিক একটা অ্যালফাবেট, যেটাকে দিয়ে এটাকে ডিনোট করা হয়. তো দ্য ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনস অফ অয়েলার কনস্ট্যান্ট ইজ গামা ইজ ইকুয়ালস টু লিমিট n tends to the power infinity minus of log n plus summation range is k equals to 1 to n 1 divided by k, and which is also equals to integrations 1 to infinity bracket then 1 by x minus with minus plus 1 by, this is the function, and this function is called the floor function. This thing is called the floor function. Floor function. This is the part of the mathematics. When the higher mathematics will be studied, then I will going to talk about what is the floor function, what is the work of it, what is the applications of it, when it comes, and how it is used. Now, what is the value after the calculations of this? What is the value of gamma? The value of the gamma, the constant is 0.57215649015328606065 after infinity. You can see this is a non-terminating functions of a fraction, of a point, of a decimal. So in short, you can write it as 0.57721. So this is the constant which is almost equals to the e. I mean, e is a kind of a functions. The Euler is also that kind of a function, non-terminating decimal functions. E and the pi is also. So there are some functions, those who are non-terminating decimals. The gamma is also, the Euler constant is also the one. There is another representations of gamma. What is the way we can write the gamma? Because the gamma is that is equals to, I mean, the value of Euler function is equals to 1 by root over 3. The 1 by root over 3 is equals to 0.57735, and 1 by root over 3 can be written as 0 plus 1 by 1 plus 1. This is the way we can write 1 by root over 3. আগেকার যখন সিলেবাস ছিল, যখন 2003-তে যখন সিলেবাস ছিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যখন সিলেবাস ছিল, অ্যাট দ্যাট টাইম দিস ফাংশন ওয়াজ ইউজ. এটাকে বলা হতো সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক. সেই সিঁড়ি ভাঙার অঙ্কটা ছিল, এখন আর নেই, সিলেবাসের মধ্যেও নেই. আগে ক্লাস 6-এর ছিল এই অঙ্কটি, এখন করানো হয় না আর.
So what is the representation? How can we represents, I mean the visually represents the value of Euler function. The visually representation of value of Euler function is this. This is y-axis and this is x-axis. This is the graph, and we can divide the graph in this way. Now this is the portions. The area of this portion is equals to 1 by root over 3. In the same way is equals to gamma, that is the Euler functions. The Euler function in উপরে Ramanujan, Srinivasan Ramanujan Euler function নিয়ে কাজ করেছিলেন, and he published a paper in 1917 1917 খ্রিস্টাব্দে উনি এই পেপারের উপর কাজ করেছেন। ডেভিড হিলবার্ট বলে আরেকজন ছিলেন, উনিও এই পেপারের উপর কাজ করেছেন। And he mentions that the irrationality of the gamma as an unsolved problem that seems unapproachable. এই ফাংশনটা কি করে এসছে, কোথা থেকে এসছে, কি করে পাওয়া গেল? The Euler did not give this world that how he gave it, how he got it. And এর ওপরে অনেকে কাজ করা হয়েছে, সেই কারণে ডেভিড হিলবার্ট বলেছেন। ডেভিড হিলবার্ট one of the greatest mathematicians, he is also one of the greatest mathematician, and he told that it is an unsolved problem that seems unapproachable. Euler constant appear frequently in the mathematics. কোথায় appear হয়? নাম্বার থিওরি অ্যান্ড দ্য অ্যানালিসিসের মধ্যে। নাম্বার থিওরি অ্যান্ড দ্য অ্যানালিসিসের মধ্যে এই Euler নাম্বারটি বারবার অ্যাপিয়ার হয়। So this is the gist of the Euler functions. If you wants to know about the details, there are so many papers on that. If you wants to read about those papers, those were very hectic, and you need some great detailed knowledge of the higher mathematics, that how the Euler functions works and the Euler constant works. So this is it.